In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find the mean age of 100 residents of a colony from the following data. మనకి ఇక్కడ ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. 0 to 10 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో 10 పీపుల్ ఉన్నారు. 10 to 20 ఏజ్ గ్రూప్లో 15 పీపుల్ ఉన్నారు. అలా చూస్తే కనుక 50 to 60 ఏజ్ గ్రూప్లో 10 పీపుల్, 60 to 70 ఏజ్ గ్రూప్లో 5 పీపుల్ ఉన్నారు. మనకి ఇలా ఇచ్చిన డేటాని ఫస్ట్ ఇలా టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకోండి. ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, ఎఫ్ఐ, రైట్. ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు మీకు 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ఇది చూసినప్పుడు మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే క్లాసెస్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అప్పర్ లిమిట్, ఈ క్లాస్లో ఉన్న అప్పర్ లిమిట్, ఈ క్లాస్లో ఉన్న లోయర్ లిమిట్ సేమ్. దీని అప్పర్ లిమిట్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఉన్న లోయర్ లిమిట్ సేమ్. అలా సేమ్ ఉంటే ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో ఉన్నట్టు. సేమ్ లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 10, 11 to 20 ఇలా ఉన్నాయనుకుందాం. ఇవి ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో ఉన్నట్టు కాదు. వీటిని ఫస్ట్ ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి 10, ఇక్కడ 11, రైట్. అంటే డిఫరెన్స్ 1 ఉంది కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ 0.5 హియర్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ 0.5 ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఇది 0.5 to 10.5 అండ్ 10.5 to 20.5 ఇలా క్లాస్ మారుతుంది, రైట్. ఇలా మార్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, అప్పర్ లిమిట్కి 0.5 యాడ్ చేస్తున్నాం, లోయర్ లిమిట్ నుంచి 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్. ఇలా రాస్తే వచ్చింది ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ అప్పర్ లిమిట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్కి ఈక్వల్గా ఉంది, రైట్. ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా డేటా ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ write them into inclusive form. Understood? Once we have that in inclusive form, మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చారు, క్లాస్ మార్క్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, మీన్ అనే దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఇక్కడ ఎఫ్ఐ డేటా ఉంది, మనకి ఎక్స్ఐ డేటా లేదు, రైట్. ఎక్స్ఐ అనేది క్లాస్ మార్క్. క్లాస్ మార్క్ ఎలా వస్తుందంటే లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. మనకి ఇక్కడ 0 అండ్ 10 అని ఉంది కదా. 0 అనేది లోయర్ లిమిట్, 10 అనేది అప్పర్ లిమిట్, రైట్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి 2తో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుందంటే క్లాస్ మార్క్ 0 + 10 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ 10/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. 10 + 20 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 30 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ 15. Next 20 + 30, that is 50. 50 divided by 2 is 25. ఇక్కడ చూడండి 5, 15, 25. అంటే నెక్స్ట్ వన్ 35, 45, 55, 65. Now we got class mark also, right? ఈ ఫార్ములాలో కావాల్సిన సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ, సిగ్మా ఎఫ్ఐలో ఎఫ్ఐ ఉంది, ఎక్స్ఐ ఉంది, రైట్. డినామినేటర్ చూడండి సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే మనకున్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటిని యాడ్ చేయండి. 10 + 15 + 25 + 25 + 10 + 10 + 5 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 100 రావాలి. ఓకే, ఎందుకు 100 రావాలంటే డేటా ఆఫ్ 100 రెసిస్టెన్స్ ఈస్ గివెన్, రైట్. సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 100. నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ. మన దగ్గర ఎక్స్ఐ ఉంది, ఎఫ్ఐ ఉంది. యు మల్టిప్లై దెమ్ ఫర్ ఈచ్ క్లాస్. Okay, so FIXI is 10 times 5, that is 50, 15 times 15, that is 225, 25 times 25, that is 625, 25 times 35, that is 875, 10 times 45, 450, 10 times 55, 550, and 5 times 65, that is 325. ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. 50 + 225 + 625 + 875 + 450 + 550 + 325 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది
sigma fi xi, దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 3100. ప్లీజ్ కౌంట్ దిస్. Now you have 3100 in the numerator and 100 in the denominator, right? Let's substitute. Mean x bar equal to 3100 by 100. You cancel these two zeros and two zeros in the numerator. Then what you have is x bar equal to 31. Then what I can say is mean age of the residents of a colony is 31 years. So 100 residents ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ మీన్ ఏజ్ ఎంత అంటే 31 years. Understood? The following distribution shows daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency. ఇక్కడ డైలీ పాకెట్ అలవెన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ డేటా ఇచ్చారు కదా, అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈజ్ మిస్సింగ్. మనల్ని ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నారు. మీన్ అనేది ఇచ్చేశారు, రైట్? మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఈ మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోవచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాని ఇలా టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకోండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఎఫ్ఐ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? అందు గురించి ఈ ఎఫ్ అనేది మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయింది. నౌ యూ హ్యావ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. మనకి మీన్ అంటే ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ, రైట్? ఇక్కడ ఎఫ్ఐ డేటా ఉంది, ఎక్స్ఐ డేటా రావాలి. మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చారు. ఇది చూడండి, దీస్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్, రైట్? సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఉంది కదా, దాన్ని యూస్ చేసుకుని మనం ఎక్స్ఐ కనుక్కుందాం. క్లాస్ మార్క్ ఎక్స్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ 11, అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ 13, రైట్? దిస్ ఈజ్ 11 ప్లస్ 13 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 24 by 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 13 ప్లస్ 15 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 28 by 2 దట్ ఈస్ 14. ఇక్కడ చూడండి 12, 14. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 16, 18, 20, 22 and 24. Now you have class mark also, right? FI undi, XI data undi. We can now find sigma FI XI and sigma FI. ఇక్కడ sigma FI అంటే 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus 5 plus 4 plus F. ఓకే, అది 44 plus F అయింది. సిగ్మా FI అంతా 44 plus F. Now I want to find FI times XI. 7 times 12, 84. 6 times 14, 84. 9 times 16, 144. 13 times 18, 234. F times 20, that is 20F. 5 times 22, 110. 4 times 24, that is 96. ఇవన్నిటిని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ ఉన్నవన్నిటిని యాడ్ చేయండి, తర్వాత ప్లస్ 20F అని రాయొచ్చు. నెంబర్స్ అన్ని వాటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 752. సో సిగ్మా FI XI is 752 plus 20F అండ్ మీన్ is 18 అని ఇచ్చారు, రైట్? అంటే 18 ఈక్వల్ టు 752 plus 20F divided by 44 plus F, right? Now I can do cross multiplication such that I'll write it as 18 times 44 plus F equal to 752 plus 20F. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 18 into 44 plus 18 into F, right? అది 792 plus 18F, that is equal to 752 plus 20F. నా F ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని ఒక పక్కకి, కాన్స్టెంట్స్ ఒక పక్కకి షిఫ్ట్ చేద్దాం. సో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 792 ప్లస్ మైనస్ 752 ఈక్వల్ టు 20F మైనస్ 18F అంటే 2F ఈక్వల్ టు 40 అంటే F ఈక్వల్ టు 40 by 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20. సో వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? 20. అండర్స్టూడ్? The daily wages of 80 workers of a factory are given. Daily wages and number of workers ఇచ్చారు డేటా. 500 to 600 రూపీస్ ఆ బ్రాకెట్లో
12 people are there. 600 to 700 rupees daily wages లో 17 workers are there. 700 to 800 there are 28 people. 800 to 900 14 people. 900 to 1000 there are 9 people. Find the mean daily wages of the workers using appropriate method అన్నారు. I'm going to use assumed mean method. రైట్. సో ఇచ్చిన డేటాని మనం కాలం ఫార్మాట్లో ఉన్న టేబుల్లో రాసుకోండి. డైలీ వేజెస్ 500 to 600 12, 600 to 700 17. కరెక్ట్గా డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, అక్కడ ఎలా ఉందో డేటా ఎగ్జాక్ట్గా అదే డేటాని వర్టికల్ కాలం ఫార్మాట్లో రాసుకుంటున్నాం టేబుల్. రైట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఈజ్ FI అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. రైట్. మనం డేటా ఇవ్వగానే ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే క్లాసెస్ ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? ఈ అప్పర్ లిమిట్, ఈ లోయర్ లిమిట్ సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్ తీసుకున్నారనుకోండి, దీని అప్పర్ లిమిట్, దాని తర్వాత వచ్చే క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ సేమ్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే ఇంక్లూజివ్ ఫామ్. అలా ఉంటే ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవుతాం మనం. అలా లేకపోతే ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాని ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రాబ్లం. రైట్. ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లోనే ఉంది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు కాబట్టి, అంటే 500 to 600 అని, 600 to 700 అని ఇచ్చారు కదా, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ని మనం క్లాస్ మార్క్గా మార్చుకోవాలి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ని యూస్ చేసుకుని క్లాస్ మార్క్ ఎలా వస్తుంది అంటే క్లాస్ మార్క్ ఈక్వల్ టు లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో 500 plus 600 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 1100 by 2 దట్ ఈజ్ 550. ఇక్కడ 600 plus 700 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 1300 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈజ్ 650. ఇక్కడ 550, ఇక్కడ 650 వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 750, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 850, ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 950. మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. రైట్. నవ్ వీ హ్యావ్ క్లాస్ మార్క్ ఆల్సో. నెక్స్ట్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన డేటా కరెక్ట్గా రాసుకున్నామా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా యు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్మా FI. సిగ్మా FI 80 వస్తుంది. ఇక్కడ వీటినన్నిటినీ సమ్ చేయండి. 12 plus 17 plus 28 plus 14 plus 9 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80. 80 రాలేదు అంటే డేటాని ఎక్కడో మనం మిస్ చేసినట్టు. కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకు 80 రావాలి అంటే ఇక్కడ 80 వర్కర్స్ డేటా ఇస్తున్నామని చెప్పారు. రైట్. Now we are clear that we have not done any mistake while writing the data into this table. Right. Now what I am going to do is I am going to write the formula for assumed mean method. Mean or the assumed mean x bar is equal to a plus sigma FI di divided by sigma FI. మీరు చూస్తే sigma FI డేటా ఆల్రెడీ మనకి ఉంది. sigma FI ఈక్వల్ టు 80 అని. అంటే ఏ ఏంటో FI ఏంటో ఏ ఏంటో తెలుసు మనకి తెలియదు. ఏ ఏంటో తెలియదు. FI తెలుసు, DI తెలియదు. రైట్. ఏ అనేది అజ్యూమ్డ్ మీన్. ఓకే. మనం ఒక నెంబర్ని క్లాస్ మార్క్ ఉంది కదా, ఈ క్లాస్ మార్క్ 550 650 750 850 950 వీటిలో ఏదో ఒక దాన్ని మీన్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. In this particular case, I am assuming 750 as the assumed mean. Okay, assumed mean A అనేది 750. మనకి ఇంకా తెలియాల్సింది ఏంటి? DI తెలియాలి. Right? DI is the deviation of that particular class from assumed mean. మీరు చూస్తే క్లాస్ మార్క్ 550 అని ఉంది, assumed mean 750. వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? D is defined as x minus A. అంటే DI ఈక్వల్ టు XI minus A. Now we can find DI value also, right? DI equal to XI minus A. A అనేది 750. ఇక్కడ XI 550. 550 minus 750 అంటే that is minus 200. 650 minus 750 that is minus 100. 750 minus 750 that is 0. 850 minus 750 that is 100. 950 minus 750 that is 200. Now we have DI data also, right? But మనకి ఇంకా ఏం కావాలి? FI DI కూడా కావాలి. అంటే you multiply
Fi with this Di. 12 times minus 200, that is minus 2400. 17 times minus 100, that is minus 1700. 28 times 0, that is 0. 14 times 100, that is 1400. 9 times 200, that is 1800. వీటిని యాడ్ చేయండి మీరు. సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ అంటే మైనస్ 2400 మైనస్ 1700 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1400 ప్లస్ 1800 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ 900 అని వచ్చింది. రైట్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ క్వాంటిటీస్. సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ 900 అని తెలుసు. సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే 80 అని తెలుసు. అజ్యూమ్ మీన్ ఏ ఈక్వల్ టు 750 అని తెలుసు. అంటే ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసి మీన్ కనుక్కోవడానికి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రెడీగా ఉంది. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దాట్ నౌ. ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ, రైట్? అంటే 750 ప్లస్ దిస్ ఇస్ మైనస్ 900 డివైడెడ్ బై 80 అంటే 750 మైనస్ 900 బై 80. దీన్ని 90 బై 8 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. 750 minus 90 by 8 equal to 750 minus 11.25, that is equal to 738.75. So mean of the daily wages is 738 rupees 75 paisa. Understood? Write the formula to find median of a group data and explain the alphabet in it. మీడియన్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీడియన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై 2 మైనస్ సిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టైమ్స్ హెచ్. ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఏంటి? ఎల్ అనేది లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్. సిఎఫ్ అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్. హెచ్ అనేది క్లాస్ సైజ్ ఆర్ మీడియన్ సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. మనకి ఇవన్నీ చూస్తే కనుక మీడియన్ క్లాస్కి లోయర్ బౌండరీ అని, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్ అని, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అని, సైజ్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అని ఉంది కదా. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? మీడియన్ క్లాస్ ఈజ్ ద ఎర్లియస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n by 2. ఓకే, మనకు నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు కదా. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై 2 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని తర్వాత క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇచ్చిన డేటాకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు కదా, దాన్ని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా రాసుకుంటే ఏ క్లాస్లో అయితే ద ఎర్లియస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n by 2 అనేది ఉందో ఆ క్లాస్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటాం. రైట్, ఆ క్లాస్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటే దాని లోయర్ బౌండరీ వచ్చి ఎల్ వాల్యూ, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి ఎఫ్, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ వచ్చి సిఎఫ్, అండ్ మీడియన్ క్లాస్ size వచ్చి h, and n anyway number of observations. Understood? The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. ఇక్కడ weight in kgs ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు. 40 to 45 kgs వెయిట్లో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 45 నుంచి 50 kgs 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే 70 నుంచి 75 kgs వెయిట్ మధ్యలో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఉంది కదా, ఈ డేటాని ఫస్ట్ కాలం ఫార్మాట్లో రాసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ రో ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు కదా, కాలం ఫార్మాట్లో రాస్తాను. రాసేటప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక 40 to 45 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని చెప్పారు కదా, ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ. రైట్, అంటే 0 నుంచి 40 వరకు ఎవరు లేరనే కదా దాని మీనింగ్. రైట్, కెన్ ఐ సే దట్ 0 to 40 is 0. Right, 40 to 45 is 2 students. 45 to 50 3, 50 to 55 8, 55 to 60 6. ఇలా మొత్తం డేటా రాసుకుని యు ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 2 + 3 + 8 + 6 + 6 + 3 + 2 ఇది 30. మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి 30 స్టూడెంట్స్ డేటా కరెక్ట్గా రాసేమా లేదా ఫస్ట్. ఎందుకు? మనం ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ని రో ఫార్మాట్లో ఉన్నదాన్ని కాలం ఫార్మాట్లో రాసేటప్పుడు సపోజ్ బై మిస్టేక్ ఏమైనా నెంబర్స్ తేడాగా రాసుకుంటే
సమ్ 30 రాదు. సో మనం ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్లోనే ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్, we know that cumulative frequency of the data is required to find the median class, right? అందు గురించి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుందాం. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? ఈ క్లాస్ 0 to 40 క్లాస్ రాసుకున్నాం కదా, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 0. లెట్స్ రైట్ దాట్. అప్ టు 40 is 0, రైట్? అప్ టు 45 అన్నాను అనుకోండి, 0 + 2 తీసుకోవాలా? అప్ టు 45 కేజెస్ వెయిట్, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? 2 స్టూడెంట్స్. అప్ టు 50 కేజెస్ అన్నాం అనుకోండి, ఎంత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? ఈ 2 + 3, రైట్? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అప్ టు 55 కేజెస్ అన్నాం అనుకోండి, అప్ టు 55 అంటే ఈ అన్ని క్లాసుల్లోని ఉన్న పీపుల్ని, ఈ క్లాస్లో ఉన్న పీపుల్ని కూడా తీసుకోవాలి, రైట్? అంటే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2 + 3 + 8, రైట్? అదర్వైజ్ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? 5 + 8 అని చెప్పొచ్చు. 5 + 8 ఈజ్ 13, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అప్ టు 60. అప్ టు 60 అనేటప్పటికి 13 + 6, దట్ ఈస్ 19. అప్ టు 65, 19 + 6, దట్ ఈస్ 25. అప్ టు 70 అంటే 25 + 3, 28. అండ్ దెన్ అప్ టు 75 అంటే 28 + 2. మీరు చూడండి, అప్ టు 75 కేజెస్ వెయిట్ వరకు తీసుకుంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? టోటల్ క్లాస్ వెయిట్, మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత? 75. అందు గురించి అప్ టు 75 అనేటప్పుడు 30 స్టూడెంట్స్ వచ్చేయాలి కౌంట్. ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 30 సేమ్ అవ్వాలి. ఓకే, మన క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసినప్పుడు ఫర్దర్గా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైనల్గా వచ్చింది 30, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, ఆర్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, రైట్? వన్స్ వీ హ్యావ్ దిస్, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసేసుకున్నాం. మీడియన్ ఫార్ములా ఏంటి? L + n/2 - CF / F × H, రైట్? L అంటే లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, F అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, CF అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్, H అంటే సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్, రైట్? ఇవన్నిట్లోని మీడియన్ క్లాస్ అంటున్నాం, రైట్? వాట్ ఈజ్ మీడియన్ క్లాస్? మీడియన్ క్లాస్ is the earliest class whose cumulative frequency is greater than n/2. Number of observations 30 అన్నాం కదా, n/2 ఎంత? 15. 30/2, that is equal to 15, రైట్? అంటే ఏ క్లాస్ యొక్క క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ 15 కంటే ఎక్కువగా ఉంది అనేది చూడాలి. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉంది, సో ఇది కాదు. 2 ఉంది, ఇది కాదు. 5 ఉంది, ఇది కాదు. 13 ఉంది, ఇది కాదు. 19 ఉంది కదా, 19 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 15, రైట్? అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, ఏది ఫస్ట్ క్లాస్లో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ n/2 ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటాం. అంటే 55 to 60 అనేది మీడియన్ క్లాస్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్? లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ ఈజ్ 55, రైట్? నా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ 6. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్, ఈ క్లాస్ కన్నా ముందు వచ్చే క్లాస్కి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటున్నారు? 50 to 55 అనే క్లాస్ చూస్తే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 13, సో CF ఈజ్ 13. నౌ సైజ్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ 60 - 55, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, రైట్? మన దగ్గర ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఫార్ములాకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. సో లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్. మీడియన్ ఈక్వల్ టు 55, దట్ ఈస్ L, ప్లస్ 15 - 13 / 6 × 5, రైట్? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 2/6 అని రాయొచ్చు. దాన్నే 1/3 అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే 55 + 10/6 ఆర్ 55 + 1/3, 55 + 5/3, రైట్? 55 + 5/3 అంటే 55 + 1.667, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56.667. అంటే మీడియన్ ఎంత? మీడియన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఈజ్ 56.667 kgs.
If median of 60 observations given below is 28.5, then find the value of x and y. మనకి ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా ఇచ్చారు. ఫ్రీక్వెన్సీ డేటాలో ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి అన్నోన్స్. వీఆర్ ఆస్ టు ఫైండ్ దెమ్, రైట్? ఇవి కనుక్కోవడం కోసం మనకు అడిషనల్గా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు? మీడియన్ వచ్చి 28.5 అని చెప్పారు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ 60 అని చెప్పారు. వీ నో మీడియన్ ఫార్ములా, రైట్? ఎల్ మీడియన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై 2 మైనస్ సిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్. ఇక్కడ ఎల్ అంటే లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, సిఎఫ్ అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్, రైట్? హెచ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. మీకు చూస్తే మీడియన్ క్లాస్ తెలిస్తే కానీ వీటి డేటా తెలియదు. మీడియన్ క్లాస్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీడియన్ వచ్చి 28.5 అని ఇచ్చారు. అంటే మీడియన్ క్లాస్ అనేది 20 to 30 అనేది మీడియన్ క్లాస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీడియన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? మీడియన్ లైస్ విత్ ఇన్ ద మీడియన్ క్లాస్, రైట్? 28.5 అనేది 20కి 30కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మీడియన్ క్లాస్ అయింది. ఒక్కసారి 20 to 30 క్లాస్ అనేది మీడియన్ క్లాస్ అని తెలిసిపోతే మనకి వీ నో వాట్ ఈస్ ద లోయర్ బౌండరీ. లోయర్ బౌండరీ వచ్చి 20. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ మనకు ఎలాగో తెలుసు, 60 అని చెప్పారు, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ ఏంటి? 20. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అన్నారు. ఓకే, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సపోజ్ మనం రాసామనుకోండి, దీనిది 5 అవుతుంది, ఇది 5 ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది, ఇది 20 ప్లస్ 5 ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 25 ప్లస్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 ప్లస్ 15, 40 ప్లస్ ఎక్స్, రైట్? 40 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 45 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసాం, రైట్? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్. మీడియన్ క్లాస్ అనేది 20 to 30 క్లాస్ అయితే క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ ఏంటి? 10 to 20 క్లాస్. దాని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 5 ప్లస్ ఎక్స్. లెట్స్ రైట్ దాట్. సైజ్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ మనకు తెలుసు 10, రైట్? లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్. మనకి మీడియన్ వచ్చి 28.5 అని తెలుసు, రైట్? 28.5 ఈక్వల్ టు 20 ప్లస్ 30, n బై 2 వచ్చి n కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 60 కాబట్టి n బై 2 30 మైనస్ సిఎఫ్ అంటే 5 ప్లస్ ఎక్స్, రైట్? డివైడెడ్ బై ఎఫ్ అంటే 20 ఇంటూ హెచ్ ఈక్వల్ టు 10, రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 30 మైనస్ 5 మైనస్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు, రైట్? అంటే 25 మైనస్ ఎక్స్. సో 28.5 ఈక్వల్ టు 20 ప్లస్ 25 మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 20 ఇంటూ 10. ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి, ఓకే? ఈ 20ని ఇటు తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది? 28.5 మైనస్ 20 ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2, రైట్? అంటే 8.5 ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2, రైట్? నౌ వీ కెన్ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. చేస్తే కనుక ఏమవుతుంది? 8.5 ఇంటూ 2 ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ ఎక్స్. 8.5 ఇంటూ 2 ఎంత? 17. 17 ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ 17, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 8. నా వై వాల్యూ తెలియాలి. వై వాల్యూ తెలియడం కోసం వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. సమ్ ఆఫ్ టోటల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎంత? 60. అంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60, రైట్? సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 60 అంటే 5 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 20 ప్లస్ 15 ప్లస్ వై ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 60, రైట్? టోటల్ అబ్జర్వేషన్ 60 అంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 60. సో దీన్ని మనం 45 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 60 అని రాయొచ్చు, రైట్? ఎక్స్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ 8. సబ్స్టిట్యూట్ దాట్. 45 ప్లస్ 8 ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 60. ఇది 53, రైట్? y ఈక్వల్ టు 60 మైనస్ 53, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7. సో నౌ వీ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x అండ్ y. x ఈక్వల్ టు 8 అండ్ y ఈక్వల్ టు 7. అండర్స్టూడ్?
Write the formula of mode for group data and explain each term in it. Mode की formula తెలుసు మనకి mode equal to L plus F1 minus F0 divided by 2 times F1 minus F0 minus F2 into H. ఇక్కడ L అంటే lower boundary of the model class. H అంటే size of the model class. F1 is frequency of the model class. F0 is frequency of the class preceding the model class. F2 is frequency of the class succeeding the model class. రైట్, మీరు చూస్తే కనుక మోడల్ క్లాస్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలియాలి. మోడల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ద క్లాస్ విత్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ మోడల్ క్లాస్. మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ డేటా అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా ఇస్తారు, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ చూడాలి. ఏదైతే ఏ క్లాస్కి అయితే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో ఆ క్లాస్ని మోడల్ క్లాస్ అంటాం. ఓకే, వన్స్ యూ నో మోడల్ క్లాస్, యూ నో లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్, size of the model class, frequency, and these frequencies also, right? Mode lies within the model class. Please remember this. మోడల్ క్లాస్ ఏంటో తెలిస్తే, సపోజ్ మోడల్ క్లాస్ వచ్చి 20 to 30 అని ఉందనుకోండి, మోడ్ అనేది 20 నుంచి 30 లోపు ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 35 అని వచ్చింది అనుకోండి ఆన్సర్, అది రాంగ్. ఎందుకంటే మోడ్ లైస్ విత్ ఇన్ ద మోడల్ క్లాస్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. In a village, an enumerator has surveyed for 25 households. The size of the family and number of families is tabulated. Size of the family అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ ఫ్యామిలీలో, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇది డేటా టాబ్యులేట్ చేసింది. సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ 1 to 3 ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. 3 to 5 పీపుల్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 7. 5 to 7 పీపుల్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ 9. 9 to 11 పీపుల్ ఉన్న ఫ్యామిలీ 1. అంటే బాగా పెద్ద ఫ్యామిలీ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ 1 ఉంది, రైట్? ఫైండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ద డేటా. మనం చూస్తే కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ 9 అనేది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? 6, 7, 2, 1 అనేవి ఉన్నాయి, 9 ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 9 అనేది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? ఏ క్లాస్కి సంబంధించి ఉంది అది? 5 to 7 అనే క్లాస్కి. అందు గురించి 5 to 7 అనే క్లాస్ మోడల్ క్లాస్ అవుతుంది, రైట్? మోడ్ అనేది ఈజ్ గోయింగ్ టు లై విత్ ఇన్ దట్ క్లాస్, రైట్? మోడ్ అనేది కనుక్కుంటే మనకి 5కి 7కి మధ్యలో ఏదో ఒక నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ చెక్ దాట్ నౌ. మోడ్కి ఫార్ములా తెలుసు, L ప్లస్ F1 మైనస్ F0 డివైడెడ్ బై 2 times F1 మైనస్ F0 మైనస్ F2 ఇంటూ H, రైట్? ఇక్కడ L అంటే లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్. మోడల్ క్లాస్ ఏంటి? 5 to 7 అన్నాం కదా, లోయర్ బౌండరీ వచ్చి 5. సో L ఈక్వల్ టు 5. H ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్. 5 to 7 అనేది మోడల్ క్లాస్ సైజ్, మోడల్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్, రైట్? సైజ్ ఏమవుతుంది? 7 minus 5 that is equal to 2 అవుతుంది. సైజ్ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ ఎంత? 2. దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ ఇస్ 9, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మోడల్ క్లాస్. మోడల్ క్లాస్ కంటే ముందు వచ్చేదాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 7. F2 ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ సక్సీడింగ్ ద మోడల్ క్లాస్. మోడల్ క్లాస్ తర్వాత వచ్చే క్లాస్, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 2. F2 ఈజ్ 2. సో యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ నౌ into the formula. So mode equal to 5 plus 2 times 9 minus 7 divided by 2 times 9 minus 7 minus 2, right? 9 minus 7 2 అవుతుంది, 2 times 9 18 minus 9. So 5 plus 2 times 2 into 18 minus 9. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 5 plus 4 by 9 అని రాయొచ్చు, రైట్? 5 plus 4 by 9 equal to 5 plus 0.444 and so on. So the answer is 5.444 and so on, right? So mode of this data is 5.444. Understood? Find the mode of the following data. మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. 50 to 52 అనే క్లాస్లో 15 ఫ్రీక్వెన్సీ, 53 నుంచి 55 అనే క్లాస్లో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ 110, 56 to 58లో 135,
సో ఇలా చూసాం మనం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 52 ఉంది అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. దాని నెక్స్ట్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ వచ్చి 53 ఉంది. ఓకే, దీస్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్, రైట్? సేమ్ కాకపోతే ఏమంటామంటే క్లాసెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అని చెప్తాం. ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో లేకపోతే మనం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేది రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో క్లాసెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ఇంక్లూజివ్ ఫామ్. దానికోసం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ 52 ఇక్కడ 53 ఉంది కదా, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 1, రైట్? సో 53 మైనస్ 52 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే హాఫ్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ 0.5 హియర్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ 0.5 హియర్. అప్పుడు ఏమైంది, ఇది 52.5 అయింది, ఇది కూడా 52.5 అవుతుంది, రైట్? అప్పుడు క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, సబ్ట్రాక్ట్ 0.5 ఫ్రమ్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్. అంటే 50 నుంచి 0.5 తీసేయండి, 53 నుంచి 0.5 తీసేయండి, 56 నుంచి 0.5, 59 నుంచి 0.5, 62 నుంచి 0.5, అన్నిట్లోంచి యూ సబ్ట్రాక్ట్ 0.5. అప్పర్ లిమిట్స్కి వచ్చేటప్పుడు 0.5 యాడ్ చేయండి. అంటే ఈ 52కి యాడ్ చేయండి, 55కి యాడ్ చేయండి, 58కి, 61కి, 64కి, వీటన్నిటికి యాడ్ 0.5. అలా చేస్తే మనకు వచ్చే డేటా ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. 49.5 to 52.5, frequency is 15, right? This is 52.5 to 55.5, frequency is 110. Frequency data ఏం మారదు, ఓన్లీ క్లాస్ లిమిట్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్, రైట్? లోయర్ లిమిట్లోంచి 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం, అప్పర్ లిమిట్కి 0.5 యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, 52.5, 52.5, 55.5, 55.5. అంటే దీస్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్, రైట్? ఇలా ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో ఉన్న డేటాని యూస్ చేసుకొని మనం మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? మనకు తెలుసు ఫ్రీక్వెన్సీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక 135 అనేది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? అంటే దానికి కరస్పాండింగ్ క్లాస్ వచ్చి మోడల్ క్లాస్, అండ్ వీ నో దట్ మోడ్ లైస్ విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, రైట్? నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద మోడ్. మోడ్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి, ఎల్ ప్లస్ f1 మైనస్ f0 డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ f1 మైనస్ f0 మైనస్ f2 ఇంటూ h, రైట్? ఇక్కడ ఎల్ అనేది లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్. లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ ఏంటి, 55.5, రైట్? హెచ్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్. 58.5లో అండి 55.5 తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 3. సో సైజ్ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ ఈజ్ 3. నౌ f1 ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, 135, రైట్? f0 ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మోడల్ క్లాస్. మోడల్ క్లాస్ కన్నా ముందు వచ్చే క్లాస్ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 110. f2 ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ సక్సీడింగ్ ద మోడల్ క్లాస్, అది 115. నౌ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దిస్ ఇంటూ mode formula. When you do that, you get mode equal to 55.5 plus 3 times 135 minus 110 divided by 2 times 135 minus 110 minus 115. Then simplify చేయండి. 55.5 plus 3 times 25 divided by 270 minus 225. Further simplify చేస్తే ఇది 55.5 plus 75 divided by 45. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 55.5 plus 1.667, that is 57.167. So mode of the given data is 57.167. Understood? Draw less than type ogive for the following frequency distribution. Find the median from the obtained curve. మనకి ఇక్కడ డేటా చూస్తే IQ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు, రైట్? సో ఇచ్చిన రో ఫార్మాట్లో ఉన్న టేబుల్ని ఫస్ట్ కాలం ఫార్మాట్లోకి రాసుకోండి, IQ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డేటా ఉంది కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి టోటల్ ఎంత చూడండి, 2 + 5 + 12 + 31 + 39 + 10 + 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 103, రైట్? అంటే 103 స్టూడెంట్స్కి IQ డేటా మన దగ్గర ఉంది. లెస్ దాన్ టైప్ ఓజివ్ అన్నారు, అంటే లెస్ దాన్ టైప్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి.
less than 70 frequency anta 2, less than 80 anagane we have to add these two, right? 2 plus 5 equal to 7. Less than 90 ante we have to add these 3 ante 7 plus 12 that is equal to 19. Like that, less than 100 that is 19 plus 31 that is equal to 50. Less than 110 that is equal to 89. Less than 120 that is equal to 99. And less than 130 that is equal to 103. Matching, right? Means cumulative frequency manam kanukunnadi correct. Once you have this, we have to draw cumulative frequency ogive. Less than type cumulative frequency ogive draw cheyalante మనకి y యాక్సిస్ వచ్చి లెస్ దాన్ టైప్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, x యాక్సిస్ ఏంటి అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్, రైట్? అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లెస్ దాన్ టైప్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. x ఈక్వల్ టు 70 వాల్యూ 2, రైట్? దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. 80కి వాల్యూ ఎంత 7, 90కి వాల్యూ ఎంత 19, 100కి వాల్యూ ఎంత 50, 89 for 110, రైట్? 120కి ఎంత 99, 130కి ఎంత 103. గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి యూ డ్రా ఏ కర్వ్ పాసింగ్ త్రూ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, రైట్? ఇదేంటి లెస్ దాన్ టైప్ ఓజివ్, right? Once you have this ogive curve, we can find median, right? మనకి ఇక్కడ చూస్తే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 103 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ 103, n/2 ఈజ్ 51.5, రైట్? మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇది 40, ఇది 60 అంటే 44, 48, 52, 56 అండ్ 60. అంటే ఈ 52 అనే లైన్ ఉంది కదా, దానికి దగ్గరలో ఉంటుంది, రైట్? 51.5. సో 51.5 దగ్గర యూ డ్రా ఏ హారిజంటల్ లైన్. మీరు చూస్తే కనుక అది కర్వ్ని ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది, రైట్? అక్కడి నుంచి యూ డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్. ఆల్మోస్ట్ ఎట్ 100 దిస్ ఈస్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, రైట్? మీడియన్ ఆఫ్ ద డేటా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 100 అవుతుంది. గ్రాఫ్స్ యూస్ చేసి కనుక్కున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ రాదు, ఇట్ మే బి 100.2, 100.3 ఆర్ ఈవెన్ 101 లైక్ దాట్. బట్ గ్రాఫ్ నుంచి చూసినప్పుడు మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ వస్తాయి, ఎందుకంటే గ్రాఫ్ రెజల్యూషన్ అంత ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి మనకి, రైట్? సో మీడియన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా ఈజ్ 100. అండర్స్టూడ్? ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4 ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్, మనకి ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీన్ అంటే ఏంటి? మీన్ ఆఫ్ గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. మన దగ్గర x1, x2, x3, x4, x5 అలాగా xn వరకు n అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి మీన్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ x4 ప్లస్ అప్ టు xn డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ దట్ ఈస్ n, రైట్? దీన్ని మనం సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n అని కూడా రాసుకోవచ్చు. xi అనేవి ఏంటి? ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలుసు. దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ గాట్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? నెంబర్ 1 అండ్ దట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్గా ఉన్న నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. అవి లిస్ట్ రాసామనుకోండి 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 అండ్ సో ఆన్. ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినా రాయొచ్చు, రైట్? మనకి ఏమడుగుతున్నారు? ఫస్ట్ 4 ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటున్నారు. 2 అనేది ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్, సో మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఆడ్ 4 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే 3, 5, 7 అండ్ 11, రైట్? నౌ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ మీన్ ఆఫ్ దీస్ 4 నెంబర్స్, ఓకే? అంటే sum of these numbers divided by number 4. ఎందుకు 4? 1, 2, 3, 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి, అందు గురించి డినామినేటర్లో 4 వచ్చింది. న్యూమరేటర్లో 3 + 5 దట్ ఈస్ 8, 8 + 7 దట్ ఈస్
15 plus 11, right? 15 plus 11 and 26. 26 divided by 4, that is 6.5. So choice A is the answer, right? Now let's look at this problem. If the arithmetic mean of 864x360 is 4, then what is the value of x? మనకి arithmetic mean of these numbers ఏంటో తెలుసు. వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అనేది x అన్నారు, ఆ x వాల్యూ కనుక్కోవాలి, రైట్? సో మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇక్కడ వీటి సమ్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, x1 x2 x3 x4 అప్ టు xn, వాటిని ఏమని రాస్తాం? మీన్ ఈక్వల్ టు x బార్, that is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 and so on up to xn divided by n, right? ఈ పర్టికులర్ కేసుకి వచ్చేసరికి మనం 8 plus 6 plus 4 plus x plus 3 plus 6 plus 0 అని రాసి డివైడెడ్ బై ఎంత రాయాలి? 1 2 3 4 5 6 7, total 7 observations, right? Mean is given, that is 4. Mean equal to 4 equal to mean equal to 4 and numbers given are these, okay? Total 7 numbers are given. Mean equal to 4 equal to 8 plus 6 plus 4 plus x plus 3 plus 6 plus 0 divided by 7. ఈ 7 అనేది ఏంటి? ఇవన్నీ నెంబర్స్ కౌంట్ చేస్తే వచ్చింది 1 2 3 4 5 6 7, రైట్? నౌ 8 plus 6 plus 4, this is 10 plus 8, 18. 18 plus x, 18 plus x plus 9. So 27 plus x divided by 7 equal to 4. 4 equal to 27 plus x divided by 7. Now cross multiplication చేసామనుకోండి, దీని ఏమని రాయొచ్చు? 4 times 7 అంటే 28 equal to 27 plus x అని రాయొచ్చు. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు 28 మైనస్ 27, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. x ఈక్వల్ టు 1 అనేది రైట్ ఆన్సర్, రైట్? ద నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్. మన దగ్గర n అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే వాటి మీన్ ఇలా రాస్తున్నాం, రైట్? x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ x4 ప్లస్ అప్ టు xn డివైడెడ్ బై n అని. ఇక్కడ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్ అన్నారు, అంటే 1 2 3 4 5 అప్ టు n. ఇవి ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? వీటి మీన్ కనుక్కోవాలి మనం. అంటే యూ హ్యావ్ టు సమ్ దెమ్, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 ప్లస్ అప్ టు n డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఇక్కడ? n, రైట్? సో వీ హ్యావ్ రిటన్ దిస్. Now this can be written as mean of first n natural numbers equal to sum of first n natural numbers divided by n అని కూడా రాసుకోవచ్చు, రైట్? మీకు సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n natural numbers, మీకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్లో మీరు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో చూస్తే కనుక మనం రాసిన ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు n అనేది ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్లో మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్కి. అది ఏమని చెప్తుంది? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, దట్ ఈస్ Sn ఈక్వల్ టు n ఇంటూ a ప్లస్ an డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ a అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టర్మ్. an అంటే ఏంటి? nth టర్మ్. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఫస్ట్ టర్మ్ 1 అయింది, nth టర్మ్ n అయింది, అంటే a ఈక్వల్ టు 1, an ఈక్వల్ టు n, రైట్? అంటే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఇన్ దిస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ n ఇంటూ 1 ప్లస్ n డివైడెడ్ బై 2, రైట్? అంటే ఈ న్యూమరేటర్లో మనకి ఏమని వచ్చింది? n ఇంటూ 1 ప్లస్ n డివైడెడ్ బై 2 అని వచ్చింది. దాన్ని వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దాట్ విత్ n. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే n ఇంటూ 1 ప్లస్ n డివైడెడ్ బై 2n అని రాయొచ్చు, రైట్? సో నౌ ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ n ఇంటూ 1 ప్లస్ n డివైడెడ్ బై 2n అని రాస్తే ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ n అండ్ దిస్ n.
Now mean of first n natural numbers ఏమైంది 1 plus n divided by 2. Understood? Answer to this question is 1 plus n divided by 2. Now let's look at the last problem. The marks obtained by 20 students of class 10 of a certain school are given below. Find the mean marks obtained by the students. ఇప్పుడు వరకు చూసిన ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ ప్రాబ్లంకి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటి, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు జస్ట్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు, మార్క్స్ అప్టైన్డ్ అని ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చారు, రైట్? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని మీరు చూసారనుకోండి, ఇది ఎలా అంటే 5 మార్క్స్ 1 టైం వచ్చింది, 10 మార్క్స్ 4 టైమ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇలా రాసుకుంటాం. దెన్ 15 మార్క్స్ 5 టైమ్స్ వచ్చాయి, ఇలా రాసుకుంటాం. యాక్చువల్గా మీరు అన్గ్రూప్ డేటాగా సింపుల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు మనకు తెలిసిన పద్ధతిలో ఇలా రాసుకుంటా పోవాలి. యాక్చువల్గా ఇలా రాయడానికి స్పేస్ ఎక్కువ పడుతుందని కొన్నిసార్లు ఇలా ట్యాబ్లెట్ చేస్తారు. ఓకే, మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ అండ్ కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి 5 మార్క్స్ వచ్చాయి, 1 స్టూడెంట్కి. 10 మార్క్స్ 4 స్టూడెంట్స్కి వచ్చాయి. 15 మార్క్స్ 5 స్టూడెంట్స్కి వచ్చాయి. 20 మార్క్స్ 2 స్టూడెంట్కి వచ్చాయి, రైట్? నా ఇంతకుముందు మనం ఏమని రాసుకున్నాం, సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n అని రాసుకున్నాం మీన్ అంటే, రైట్? ఇప్పుడు ఏం రాస్తామంటే సిగ్మా fi xi డివైడెడ్ బై సిగ్మా fi అని రాస్తాం. ఓకే, ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీన్ x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా fi xi డివైడెడ్ బై సిగ్మా fi. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం ఇప్పుడు మీన్ కనుక్కుందాం. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఇది, రైట్? మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ xi అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ fi. ఇక్కడ చూస్తే సిగ్మా fi అనేది డినామినేటర్లో ఉంది, అంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్. 1 plus 4 5, 5 plus 5 10, 10 plus 2 12, 16, 19 and 20. సిగ్మా fi ఎంత వచ్చింది, 20. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సిగ్మా fi ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మనం ఫార్ములాలో ఇంతకుముందు n అని రాసుకుంటున్నాం, రైట్? డినామినేటర్లో. ఇక్కడ సిగ్మా fi రాసాం, బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? నౌ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద న్యూమరేటర్ వాల్యూ. సిగ్మా fi xi, ఇక్కడ fi తెలుసు, xi తెలుసు. ప్రతి ఎంట్రీకి వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దెమ్. సిగ్మా fi xi కనుక్కోవడం కోసం ఫస్ట్ fi xi రాద్దాం. 1 into 5 5, 4 into 10 40, 5 into 15 75, 2 into 20 40, 4 into 35 140, 3 into 40 120, 1 into 50 50. Now we have fi xi different values. So add all these numbers such that you will get sigma fi xi. Sigma fi xi ఎంత వచ్చిందంటే 470 వచ్చింది. ఈ 5 plus 40 45 ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే 470 వచ్చింది సిగ్మా fi xi. నౌ మీన్ ఫార్ములా ప్రకారం సిగ్మా fi xi డివైడెడ్ బై సిగ్మా fi కాబట్టి 470 డివైడెడ్ బై 20, రైట్? మీన్ x బార్ ఈక్వల్ టు 470 డివైడెడ్ బై 20. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 47/2 అంటే 23.5. సో వాట్ ఈస్ ద మీన్ మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై ద స్టూడెంట్స్ is 23.5. X bar equal to 23.5 is the answer. Understood? Let us now find the median of first 7 composite numbers. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ద నెంబర్స్ దట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఎగ్జాక్ట్గా 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే వాటిని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం, రైట్? మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే వాటిని కంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటాం. We can write numbers like 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 and so on. These are the composite numbers, right? ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అనే నెంబర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4 has factors 1, 2 and 4, right? 6 తీసుకుంటే 1, 3 and 6. These are the factors, right? For 8, 1, 2, 4 and 8. For 9, 1, 3 and 9. Like that, for all these numbers you have more than 2 factors. That's why they are called composite numbers. Now మనకి ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో, ఫస్ట్ 7 composite numbers అన్నారు. You take first 7 numbers.
So we have to find median of these numbers 4, 6, 8, 9, 10, 12 and 14. Median ante enti? Median is the value of middle most observation. ఓకే, మనకి మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఇటు నుంచి ఒకటి ఇలా క్రాస్ చేసుకుంటే వెళ్ళామనుకోండి, దెన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ ద మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్, రైట్? సో 9 ఈజ్ ద మీడియన్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో. బట్ మనం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 7 నెంబర్స్, సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై ద మిడిల్ మోస్ట్ నెంబర్, రైట్? ఇన్ జనరల్ దానికి మనకి ఒక అప్రోచ్ ఉంది. అది ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ n ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్, దెన్ మీడియన్ ఈజ్ n+1/2 అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ మనకు 7 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 7+1 8/2 4th అబ్జర్వేషన్ అని చెప్తుంది, రైట్? ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ n ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, దెన్ మీడియన్ ఈజ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 and n/2 + 1 అబ్జర్వేషన్స్. అండర్స్టూడ్? ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 7 కాబట్టి యాజ్ పర్ దిస్ ఫార్ములా 7 + 1 8/2 దట్ ఈస్ 4. సో మీడియన్ ఈజ్ 4th అబ్జర్వేషన్. 4th అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? 1 2 3 4. 4th అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ 9, రైట్? సో మీడియన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా ఈజ్ 9. Understood? Now let's look at this. Median of the scores 1, 3, 5, 7, 9 and so on up to 99. We have to find the value of the median. We chose the numbers ఏంటి? 1, 3, 5, 7, 9 ఇలా 99 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి. వాటికి మీడియన్ ఏంటో కావాలి. మనం ఇప్పుడే చూసాం, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ n ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ అయితే కనుక మీడియన్ ఈజ్ n/1 + 2 n+1/2th అబ్జర్వేషన్, రైట్? ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే కనుక, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే కనుక మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 అండ్ n/2 + 1th అబ్జర్వేషన్, రైట్? ఇక్కడ మీకు చూస్తే 1, 3, 5, 7, 9 అప్ టు 99 వరకు ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయనేది మీరు ఈజీగా చెప్పగలరా? కొంచెం కష్టం. అన్లెస్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ఇలా రాసి కౌంట్ చేస్తే కానీ చెప్పలేం, రైట్? బట్ మీకు ఇక్కడ ఇది చూస్తే కనుక ఈ సిరీస్ అది ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని తెలుస్తుంది, రైట్? 1, 3, 5, 7, 9 అప్ టు 99 అనేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. మనకి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి nth టర్మ్ కనుక్కోవడం ఎలాగో తెలుసు. nth టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ an, that is equal to a plus n-1 times d, where a is the first term and d is the common difference, right? ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి 1, రైట్? కామన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? d is a2 minus a1 లేకపోతే a3 minus a2 an minus an minus 1 ఇలా రాస్తే వచ్చేది కామన్ డిఫరెన్స్, రైట్? కామన్ డిఫరెన్స్ 3 minus 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అఫ్ కోర్స్ మీరు 9 - 7 రాసుకున్న 2a వస్తుంది. అందు గురించి ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయింది, రైట్? 7 - 5 కూడా 2a, 5 - 3 కూడా 2ne. అన్నిటిలోని డిఫరెన్స్ సేమే ఉంది కాబట్టి ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయింది, రైట్? ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి a = 1 అండ్ కామన్ డిఫరెన్స్ d = 2. దీని ప్రకారం మనకి an అనేది nth టర్మ్ వచ్చి 99 అనుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n అనేది కనుక్కోవచ్చు కదా, రైట్? ఎన్నో టర్మో తెలుస్తుంది, రైట్? సో an = 99, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + n-1 times 2. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 + 2n - 2 అని రాయొచ్చు. 99 = 1 + 2n - 2 అంటే ఇది 2n - 1 అవుతుంది, రైట్? 99 = 2n - 1. ఇప్పుడు ఈ -1 అటుపక్క తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, 2n = 99 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. 2n = 100 అంటే n = 100/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది 99 అనేది 50th టర్మ్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 50 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ 50. మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేయడానికి వరుసగా రాయాల్సి వచ్చి ఉండేది 1, 3, 5,
7 ఇలా 99 వరకు రాసి కౌంట్ చేయాల్సి ఉండేది. బట్ ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అవడం వల్ల మనం nth టర్మ్ అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని 99 అనేది ఎన్నో నెంబర్ చెప్పగలిగాం. సో 50 అనేది నోట్ చేసుకోండి మీరు. 50 అనేది ఈవెన్ నెంబర్. సో ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 ప్లస్ n/2 ప్లస్ 1th అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ n అనేది 50 అయితే 50/2 25, 50 ప్లస్ 1, రైట్? దిస్ ఇస్ n/2 ప్లస్ 1 అంటే 50 ప్లస్ 1, సారీ 50/2 ప్లస్ 1, దట్ ఈజ్ 25 ప్లస్ 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26, రైట్? అంటే అబ్జర్వేషన్స్, ఏ అబ్జర్వేషన్స్కి యావరేజ్ అది 25th అబ్జర్వేషన్ అండ్ 26th అబ్జర్వేషన్, రైట్? మనకి ఇక్కడ తెలుసు ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ 1, సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ 3, థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ 5, రైట్? 50th అబ్జర్వేషన్ 99. 25th అబ్జర్వేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. 25th అబ్జర్వేషన్ ఏంటో తెలియాలంటే n ప్లేస్లో 25 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏ ప్లేస్లో 1 అండ్ డి ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 25th అబ్జర్వేషన్. సో A25 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 25 మైనస్ 1 టైమ్స్ 2 అంటే 1 ప్లస్ 24 టైమ్స్ 2, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 48, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49. అంటే 25th అబ్జర్వేషన్ వచ్చి 49. 26th అబ్జర్వేషన్ ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలుసు 49 ప్లస్ 2 అవుతుంది. బట్ వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. A26 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 26 మైనస్ 1 టైమ్స్ 2 అంటే 1 ప్లస్ 2 టైమ్స్ 25, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 50, that is equal to 51, right? Now median is average of number 49 and number 51, right? So it means it is 49 plus 51 divided by 2, that is 100/2, that is equal to 50. Median of this particular series, given series, is 50. So choice B anedi answer. You understood? Now let's look at this. Median of the observations -2, 5, 3, -1, 4, 6 is 3.5. Is it correct అని అడుగుతున్నారు. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. మనం ఇంతవరకు ఎక్కడ అవసరం పడలేదు, కానీ ఎప్పుడైనా ఇలా నెంబర్స్ ఇస్తే కనుక ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దెమ్ ఇన్ ఐదర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, రైట్? మీడియన్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్, ఆర్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్, రైట్? దానికోసం ఫస్ట్ ఏంటి, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయాలి ఇచ్చిన డేటాని. సో ఇక్కడ చూస్తే -2 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్, దెన్ -1, దెన్ 3, దెన్ 4, దెన్ 5, దెన్ 6, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దట్. -2, -1, 3, 4, 5, 6. టోటల్ ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ 6. ఇట్ ఈజ్ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? ఈవెన్ నెంబర్ అంటే మనకి తెలిసిందేంటి, మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 ప్లస్ n/2 ప్లస్ 1th అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ n అనేది 6 అంటే కనుక n/2 6/2 ఈక్వల్ టు 3 థర్డ్ అబ్జర్వేషన్, కానీ థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ 6/2 ప్లస్ 1, దట్ ఈస్ 3 ప్లస్ 1 4th అబ్జర్వేషన్. నౌ మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ థర్డ్ అండ్ 4th అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి 3, 4th అబ్జర్వేషన్ ఏంటి 4, రైట్? సో మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ 3 అండ్ 4 అంటే 3 ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ 7/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.5, రైట్? సో we now know that median of given numbers is 3.5. So this is correct. Whatever is given in the problem statement is correct, and we have justified answer by solving it in a systematic manner, right? Simple ga correct అని చెప్పలేదు, మనం systematic manner లో solve చేయడం ద్వారా we proved it, right? Let's look at this problem. Find the median of 2/3, 4/5, 1/2, 3/4 and 6/5. First of all, ఇచ్చిన డేటాని we have to arrange them in ascending order. Suppose ఇది 2/3 ఉంది, 0.6667, 4/5, 0.8, 1/2, 0.5, 3/4, 0.75, 6/5, this is greater than 1, right? Actually, this is 1.2. Now you look at this.
0.5 is the smallest, and then this is first, and then comes 2 by 3, then comes 3 by 4, then comes 4 by 5, and finally you have 6 by 5. Let's write that. Total in observations unnai 1 2 3 4 5 observations unnai. So when the number of observations is an odd number, we know that median is n plus 1 by 2th observation, ante 5 plus 1 by 2, that is 6 by 2. Third observation వచ్చి median. Third observation ఏంటి 3 by 4. Median is third observation and median of the given data is 3 by 4. Understood? Find the mode of numbers 5, 6, 9, 6, 12, 3, 6, 11, 6 and 7. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడ్ అంటే ఏంటి? మోడ్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ద వాల్యూ అమాంగ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ దాట్ అక్కర్స్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. అంటే ఏ నెంబర్ అయితే ఎక్కువ సార్లు, ఏ నెంబర్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా అపియర్ అయిందో ఆ నెంబర్ని మోడ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అంటాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ వి గివెన్ సమ్ నెంబర్స్, రైట్? అందులో ఏ నెంబరు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చిందో చూడాలి ఫస్ట్. అంటే దానికోసం ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా చూడొచ్చు. బెటర్ వే ఇస్ అరేంజ్ ద డేటా ఇన్ వన్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ కానీ డిసెండింగ్ కానీ తీసుకుని అరేంజ్ చేస్తే ఈజీ. సో 3 అనేది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్, రైట్? 3. తర్వాత 5. లెట్ మీ రైట్ దట్. ఆఫ్టర్ 5 we have 6. How many times 6 appeared? 4 times. Let me write that. 6, 6, 6 and 6. Then comes 7. 7 appeared once. Then comes 9, 11 and 12. Right? 9, 11 and 12. Now let's write this. 3, 5, 4 times 6, 7, 9, 11 and 12. మీరు చూస్తే 6 అనేది most frequently occurred number, right? 4 times it occurred. So mode of the given data is 6. Understood? Now let's solve this problem. Mode of 3, 4, 5 and x is 5. Then what is the value of x annaru? Okay, manaki mode ante that is the number or that is the observation occurred most frequently, right? ikkada mode is 5 ani icharu, ante 5 ane number has occurred most frequently, right? మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. 3 అనేది ఇట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ వన్స్, 4 అనేది ఇట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ వన్స్, రైట్? 5 అనేది ఉంది. నౌ మోడ్ ఈజ్ 5 అన్నారు కదా. మోడ్ ఈజ్ 5 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 5 షుడ్ అట్లీస్ట్ అక్కర్ 2 times ఆర్ మోర్, రైట్? ఎందుకంటే 3 and 4 అనే నెంబర్స్ 1 టైం వచ్చాయి కాబట్టి 5 అనేది అట్లీస్ట్ ఇట్ షుడ్ అక్కర్ ట్వైస్, రైట్? అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏంటి? 5 వచ్చి ఉండాలి, రైట్? దెన్ ఓన్లీ 5 appears twice. So x is 5 is the answer. So choice B is